Hello, everyone. Hello, hello, hello. Ladies and gentlemen, this is your servant, Jean-Daniel Francois. It's our hour together when we speak about things that can advance us and help us to have a better life. Okay, this is a series of conference that treats subjects like personal development, family life, finance, health, education, savoir-vivre, savoir-faire, and so on and so forth. We started on January the 2nd. This is now my 14th session. This is our 14th session. We have two more pending, three more this week. Tomorrow night, 7 to 8. Thursday night, 7 to 8 with Mrs. Madame Raymond Jean, Shalom chez vous. And Saturday night, instead of Sunday, we'll have a session on Saturday night. That's the change we're making for this week. And starting February, we will have these sessions every Monday night, 7 to 8, and every Thursday night, 7 to 8. If you have feedback, if you have questions, you can always text 347 720 4640. 347 720 4640 for any questions. 347 720 4640. Once again, I appreciate the privilege of being admitted to come to your house and to discuss those issues that I deem very important for our lives. Yesterday, I started a series. I started something regarding how to succeed in old age. Comment réussir sa vieillesse. So, Gospel Total Ministry wants to start this conference again. We would like to continue what we started yesterday, how to grow old with joy, peace, and harmony. How to succeed in old age. We mentioned that generally in the Western world, mankind goes through 4 main stages. But in all fairness, I did not talk about first, you are a fetus, the fetal stage in your mother's womb. Then you are a baby. I didn't talk about those. We started with childhood from 3 to 10, then adolescence from 10 to 19, then adulthood from 19 to 39 or 19 to 40. Then you have midlife, 40 to 65, always still part of the adulthood. Then you have becoming an elderly, 66, 67, all the way until you die. As we go through the life cycle in stages, we people continually and gradually change from day to day throughout all of these stages, because we are not too many people. We are not the same. We have very specific changes that are unique to us. So we will not be the same. We don't have the same education. We don't have the same knowledge, the same personality, same background, same character, same temperament. So we are different. We also mentioned last time that getting old is marked by changes in many areas of our lives. Physically, mentally, psychosocially, financially, spiritually, and so on and so forth. Today, I would beg for your undivided attention. What did I say? I want to beg you to lend me your undivided attention, as I want to talk about human being individual development according to Erik Erikson. Human beings individual development according
to Dr. Erik Erikson. I know my audience is very much into philosophy, neuroscience, and psychology. So I have no doubt that everybody will pay attention, and I'm asking, are you ready? Here we go. I will have questions after that. Dr. Erik H. Erikson was a well-known leader in the field of psychoanalysis and human development. Erikson, in his book, Childhood and Society, skillfully described certain stages that every human being goes through. He proposed a theory of individual development that goes in stages: attention, anticipation, preparation, self-control. Life is transitory. It is necessary to know how to adjust to time, how to identify crises, shortcomings, and learn from the follies of youth and the trials of the past. We must be able to identify the signs that announce the coming of old age. We must be prepared to retire and pass the baton to the next generation gracefully. That stage of life requires compassion and a spirit of altruism. It needs a personal, unbiased, and judicious inventory of one's life, which can sometimes be severe. Life can be very unpleasant, and it may even prevent the departure of loved ones. When we lose a loved one, we still resent the fact that he or she had to leave us. After we render our last breath, the main questions will be, when we are dead, there will be some questions. Do you want to know what are these questions? You know all of them. What has he left? What has she left for us? Did she leave any heritage? Did he leave any financial resources? Did he leave us? Did she leave us with huge debt? Did she leave us with insurance policies? Did he leave us with good or bad reputation? You must ask yourselves these kind of questions. What type of funeral do you want? Do you know that? Where do you want to be buried? How much does it cost to have a funeral? The type you want. Or do you want to be cremated? Can the family afford it? Who is going to take care of your surviving spouse, the children, and the other family members? Do you have a will, testament? What will people remember about you? Did you put things in order before you die? No one is too young to face these issues because no one can predict the future. It should be done promptly. Contrary to some superstitious belief, preparing for your departure, preparing for what happens after you die, does not precipitate your death. No, has nothing to do with you dying earlier than usual. No. So you should be willing and able to have everything settled, everything is prepared, so when you're gone, nobody will be scratching their head, not knowing what the heck is going on. And that's what I want to talk about today. Erik Erikson spoke about the stages of development. The first stage, as you may guess, is infancy. From the day you are born as a baby until you reach 1 year or 18 months. He called that basic trust versus basic mistrust. Drive and hope. This concept puts the emphasis
on the durable impact of the quality of the relationship between the baby and the mother or whoever is taking care of the baby. After birth, the child learns to depend on the mother to find in her security and comfort. Okay? His life or her life, the baby's life, revolves around the mother's life, the caregiver. Even when the baby is not in his mother's arms, he or she must be secure enough to see her close by his crib, or even if he is in the next room, he feels that the mother is around. The type of relationship that the baby is able to develop with his parents and his surroundings provide enough confidence and allows him to develop love, confidence in himself, and confidence in his surroundings. Otherwise, he becomes anxious, distrustful, irritable, and depressed. In other words, the difference between the progress of the baby and the regression of the child is between the integration and the isolation of a child. If the child feels that he is always surrounded and well-loved and well-liked, this explains his behavior. If not, he may be anxious, irritable, depressed, crying all the time. That's the first stage, infancy. Then you have the second one, it's called early childhood, from 2 to 3 years. That's the time for what you call toilet training. And Erickson called it autonomy versus shame and doubt, self-control and willpower. During the first years of life, the child learns to be secure, learns to discover the dangers in his surroundings. He winds up knowing when to relax and when to fence to defend himself, when to hold on and when to let go, when to satisfy his needs, her needs, and when not to satisfy his needs and her needs. This is the time you have to train the child. Through time, he becomes confident enough to develop a sense of autonomy. He starts becoming independent, so to speak. Everything is based on the experiences that he had during those years. When the basic needs of a child are not met, if it's not met, if they are not properly satisfied, this will have an impact on the rest of his life. So these are critical times. The baby will have to choose between hatred, suspicion, cowardice on one hand, on the other hand, love, confidence, courage. And you, the parent, will help the baby to develop, to choose in between. Am I going to hate everything, hate life? Am I going to be suspicious? Am I going to be coward? Or am I going to be confident, loving, courageous? He will either shy away or be frustrated or confident and satisfied. Okay? The child can be shy, frustrated, or confident and satisfied. These critical years will determine the life of the child. Therefore, the home, the school, the community, and the society play a key role in the future of the child. First, the mother, then the rest of the family members in the house, then the school, the community, and the society. These will have a big impact on how the child is developed, how he becomes who he or she is. The third stage, remember I tell you 8, so be patient. I'm already in the third stage, 3 to 5 years. Initiative versus guilt, exploration, direction, and purpose. During the child's development, 3 to 5 years, he faces various challenges.
He must develop ways and survival modality and survival techniques. He has to develop strategies to survive. His curiosity leads him to adventures. That's a time when, if you're not careful enough, they may burn themselves because they are very curious. He discovers that all of his dreams may not conform to the prescribed guidelines. There is limitation in what he can do and how much he can explore. He's not immune to danger. He will fail, he will fall, he will get hurt, but he must learn. He does not always get along with his siblings. You know that. This is the moment of infantile sexuality, the incestuous complex mentioned by Freud, called the castration complex or Oedipus complex. That's another chapter. That's what the baby girl feels towards her father, the baby boy towards his mother. Castration complex or Oedipus complex. This is a challenging moment for the child. Okay? The child will have to sort it out. Otherwise, you see young ladies still competing for the love of the father against the mother because they never get over that complex. So based on how you and the family and the child handle this situation, he will either become a well-balanced and a responsible adult or a frustrated, anxious adult, jealous, always competing. Those childhood factors may affect his own children in his future life. The way you raise that child is going to pass on to the next generation. So this is serious business, my friend. So if you pass that bridge, you can pass it on to your next generation because you need to be aware of that. There is a fourth stage. Okay? The fourth stage is called the school age, 6 to 11-year-old. Industry versus inferiority, school method and competence. Now, could you imagine a child who goes, a black child who goes to a white school where people are mistreating him? Could you imagine all the damage that can cause? As the child grows up, he's already a parent in training. You hear that? He needs to acquire knowledge and skills. He learns to use the tools needed to have some assigned tasks done. He is exposed to reading, to writing, to manual works. This allows him to develop a sense of responsibility. He develops his identity, broadens his horizon, expands his domain, and fertilizes his imagination. So this child, between 6 and 11 years old, at least should be able to help mom in the kitchen. Just watching watching one dish will make him or her feel like he's getting responsible. You're not going to leave him a big pile of dishes to do, but little task. Taking the spoon, put it on the table, he started getting involved to know he has to be a responsible person. I remember when my kids were growing up, I was making that mistake. I didn't want them to do anything. Because when the mother told them to go to the kitchen and wash something, they will waste so much water. I said, come on, let me wash the dishes instead. But that was a mistake. Let the child start slowly to acquire knowledge, to acquire skills, and become responsible. Number 5, adolescence. I wish you luck. Adolescent stage, my goodness. Between 12 and 18-year-old, identity versus role confusion, social relationship, devotion and fidelity, faithfulness. With a well-balanced
relationship to his environment, the child grows up to become a healthy adolescent. Have you met that many? I haven't seen any. That many. The transition should be smooth. He continues to develop, to grow, and to meet new challenges. This is the time to define one's own identity. Otherwise, that child becomes confused, uncertain about his future. So, adolescents, sometimes they become rebellious. Sometimes you got to give them some room for improvement. Give them room to seek, to search, and develop their identity. Don't be there to do everything for them, and don't forbid them from exploiting a few things. Just be there as a guide to help them. Are we together? Number 6, now from 19 to 40, you survive adolescence, congratulations. Now you're dealing with adults. Adulthood, 19 to 40, that's the first stage of adulthood. Then you have middle adulthood between 40 and 65. 19 to 40, that's a stage of that Dr. Erickson called intimacy versus isolation. Relationship, affiliation, and love. So it's time to come out of the identity crisis. Now you know who you are. So if as a matter of fact, from the age 3 all the way to becoming a young adult, you have to behave in such a way so the kid knows he is a boy or he is a girl. Don't confuse the kid. Don't confuse the kid. Don't put girl clothes on a boy, and don't put boy clothes on a girl. Identify them as a boy, as a girl. Don't give them a name that's close to becoming, you're a boy, you give them a name that looks like a girl's name. Don't do those things to the kids, because you know what's going on these days. They're going to be messed up, and pretty soon they're going to say, I'm not a boy anymore, I'm a girl. What is it? Something went wrong, because when he was or she was growing up, we did not give the child full attention to be fully developed into what he or she wants to be. All right? He's ready to put into practice everything that he's learned in the past. So if you never give him the chance to learn anything, then you know what's going to happen. He's going to be very dependent, very unsure of himself. People will decide for him, and people will even decide what sex he is, will tell him you are a girl. He will love girl stuff. She will love boy stuff. Okay? But this is a very touchy subject. But the child who is no longer a child, a young adult, should be willing and able to love and be loved. Otherwise, he's going to become distant, lonely, and isolated. At that stage, at that age, you need to have a girlfriend, be engaged, get married, get a good, steady job, full-time job, have a career, and start building the family, well-balanced family. 19 to 40. All these things should be accomplished at that time. 19 to 40, you're finishing college, you have a girlfriend, you're getting engaged sooner, you're going to get married, you're going to have children, you're going to have a family, you're going to have a steady job, do some financing, watch out on your finance, don't forget about budget, and then have a family,
buy a house, and so on and so forth, to live happily ever after. Then you have the seventh stage, according to Dr. Erickson. It's called middle adulthood, 40 to 65. He called that generativity versus stagnation. Work and parenthood, production and care. So you're going to have to decide on this. Okay? As human beings, we evolve, we progresses, we learn, we evolve, we progress. Sorry. Human being evolves, human being progresses. We progress, we evolve, we learn, we teach. If children depend on adults, let us not forget that the elderly need the youth. Okay? We need the young adult needs us. The adults and the elderly should serve as instructors and guides to help the new generation for them to excel in productivity and creativity, in learning, in looking for their own career, and be highly motivated to excel in everything they're doing. Productivity is an essential step in the adequate development of the human being. If you fail to be productive, you are likely to become an invalid, someone who is like a parasite. You don't want that. You don't want to raise parasites. So you got to let them take responsibilities. Have you run into people, they are into their 80s, they have a man who is 50, who is still a mama boy, depending on your mother to do everything, never get married, never have a life. Something went wrong somewhere. Because we got to go through the steps, through the stages. The 8th stage is maturity, 65 to death. Unfortunately, some people don't get mature ever. And Dr. Erickson called that ego integrity versus despair, reflection on life, renunciation and wisdom. Okay? Human being, we are rational being. We spend our life seeking and searching. I don't know why, but we're looking for the paradise. We're looking for the best for ourselves. So it's necessary for us to find time to review our existence, to analyze our choices, to take actions, to get into relationship with others, to consider our triumphs and our failures, our success, as well as our failures. This is time to harvest the fruit of the first 7 stages of our lives. Do we remember the 7 stages? We say infancy, early childhood. We said infancy, early childhood. We said preschool. We said school. We said adolescence. We said young adulthood. We said middle adulthood. And we wind up in maturity stage. So when you reach that stage, you should be singing like Edith Piaf. She sings, I regret nothing. Non, rien de rien, je ne regrette rien. I regret nothing. At stage 65 and up, you should be able to say that, ready to defend your legacy against any accusation. Every man is entitled to his form of integrity. Every woman is entitled to her form of integrity based on your culture, your civilization, your beliefs, your values, your ethics, and your knowledge. This integrity phase becomes the heritage of your soul. You are someone, when you say yes, you mean it. When you say no, you mean it. You have values, you have ethics, you have etiquette. That's a seal of your moral paternity. Can we find this these days? Unfortunately. When taking into consideration the various circumstances, the man or the woman
needs to decide whether or not he or she is satisfied with his life or her life. Because death is going to come. But if you're not at peace with yourself, you're going to fight. You don't want to die. You are restless. You're desperate. You are irritable. And this is very difficult, especially for our Haitian community, West Indians community. You come here, you had a tough life back home. You come here in your 50s, in your 60s, that's when you have to learn to do something like home attendant or something. And that's when you start your work, when you should have been able to prepare for retirement. So this puts you at a big disadvantage. And that's a big issue for us minorities, us West Indians or from Africa. When we come in here in our 30s, 40s, then we have to learn a profession. We are in a late phase trying to catch up. So 60, 70, that's when we started to work. We're looking for a career. We never had time to prepare for our departure, and we are sometimes restless, desperate, irritable, miserable, and with an unbearable life. That should not have been the way it is. With remorse and regrets, we see death. Ooh, death is coming. We try in vain to put it off. That's why we're so desperate. We become angry. We regret when we discover that we have no more time left to repair the shortcoming that punctuated our life. It's too late to rewrite our story. It's too late even to write a new page, not even an addendum. It's time to play the role either as a hero or a subordinate. There is a close relationship between adult integrity and childhood confidence. Payback time. If you had a great childhood, you grow up in school, you do everything the right way, then you will be a very well balanced person when it's time for retirement. In summary, the last moment of one's life depends on the kind of existence lived throughout the stages of life. An elderly person who is well balanced, who is confident enough, represents the sum total of his entire life, her entire life. It's a consequence of a harmonious whole that belongs to the total life cycle on this planet. You have closed the cycle and you have done the best you could. Like Paul could say, I fight a good fight and I'm ready to go. That's the dream that everybody should be aiming at. Okay? So many things in life have changed. Minorities have had a tough time in many instances. But we have some advantages also. We are very resilient people. We know how to fight. And we stay strong. We do our best. And it's worth looking young all the time. That doesn't mean you're going to forget that you're getting old. That doesn't mean you forget that one day you're going to be gone. But have you made some preparation for what may come after? Have you done any preparation? If not, when are you going to start? So tomorrow we may talk about this a little bit more. But in summary, life is a cycle. Or some even may say it's a circle. You're born, you grow up,
You get married, you have a life, and the time comes, you become old, you got to go. How are you going to go? Are you going to go with a lot of regrets, or are you going to go willfully, knowing that you have done the best you could? This is the challenge, something to think about while we are alive. It's never too late to improve ourselves. Okay? Thank you very much for allowing me to make that presentation. Now let me speak to my friends, to my brothers and sisters in my mother tongue Creole and some French, if you allow me. Okay? I should have a break, but hélas, unfortunately. Mesdames, Messieurs, c'est votre ami, votre serviteur, Jean-Daniel François. Le topic de ce soir, comme c'était le cas pour hier, c'est comment réussir sa vieillesse. Nous voudrions continuer ce que nous avons commencé hier. Comment vieillir dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie. Comment réussir sa vieillesse. Nous avons mentionné que généralement, dans le monde occidental, l'humanité passe par 4 étapes principales dans la vie. Enfance, 3 à 10, adolescence, 11 à 19, l'âge adulte, 18 à 19, 39 à 40, et puis vous avez l'âge moyen, moyen âge, 40 à 65, et la personne âgée, 66 à 67, jusqu'à la mort. Si nous traversons ce cycle de vie ça par étapes, nous avons changé continuellement. Même les âge groupe, nous pas même monde, nous différents, ça dépend de connaissances, nous, éducation, nous, personnalité, nous, caractère, nous, et tempérament. Tout cela, un rôle, y jouer dans la vie. La dernière fois, nous avons également mentionné que le fait de vieillir est marqué par des changements dans de nombreux domaines de notre vie, physiquement, mentalement, psychosocialement, financièrement, spirituellement. Aujourd'hui, j'implore toute votre attention. Hello. Je veux parler de l'être humain, le développement individuel de chacun de nous selon le docteur, le psychanalyste Erik Erikson. Comme je sais que mon public s'intéresse beaucoup à la philosophie, aux neurosciences, aux différentes sciences neurologiques et à la psychologie, donc j'assume, je m'apprête à débuter avec cette session. Êtes-vous prêts? On y est. Le développement de l'individu selon Erikson. Erik H. Erikson, c'est un leader reconnu de la psychanalyse et du développement humain. Il a signalé certaines étapes par lesquelles tout homme doit passer. Tout le monde passe par étapes. Ou qu'on pas reconnaître, ou qu'on pas identifier, on passe par lui dit quand même. C'est la théorie de développement de l'individu qui s'effectue par stade. Prévenance, anticipation, préparation, maîtrise de soi. Il faut identifier, accepter les signes avant-coureurs de la vieillesse. Il faut préparer pour retraite, il faut préparer pour passer flambeau à la nouvelle génération sans rancœur ni jalousie. Passer le bâton, cette étape de la vie réclame compassion, esprit de désintéressement. Il faut un inventaire personnel, impartial, judicieux, parfois même sévère et déplaisant. L'on regarde parfois, dit mes amis, regardez, je ne pas régler rien que sérieux à vie, moi, mes couliers, les guettants, temps pour m'aller. Donc, il faut un inventaire personnel, impartial, judicieux, comme on dit, ne pas chasser les intimes de notre sphère familiale parce que nous fâchons. Non. L'on peut aller, ou il y a des questions pour poser tout. L'on commence grand monde. Qui sort pour quitter bah mon qui patrimoine nous quitter finance zéro combien de dettes doit quitter est-ce que tu mènes une vie fiscale irresponsable ou bon impôt arriéré ou bon taxe ou pas payer ou pas jamais assurance réputation brancale tout bagage ça pour mon aller hériter l'on aller puis dit ah on te fait l'aller. Non.
vous devez faire de votre mieux à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas l'avez pas fait avant, pour capable de dorer blason, font effort, l'homme est perfectible à tout âge. L'on aller, qui moun ka prend soin veuf là, veuve là, ka prend ti moun, soin ti moun yo, parents yo, les autres membres qui dépendent de la famille. Est-ce que nous préparons un testament? Qui souvenir moun a bien de nous? Comment puis c'est moi a songer moi? De qui ça a songer de moi? M'pa connaît. D'arrêt mais songer bien même pas sûr, ça dépend. Est-ce que nous réglons toute querelle nous gagne à moun? Est-ce que nous sommes qui rancuniers? Au gain des bagages, un tel fait mon ça un tel fait non, même les 12 livres sous l'estomac pour me pas pardonner. Non, ça c'est de l'ignorance. Passez phase ça yo. Forgive and forget. Et sous chrétien, on connaît que bon Dieu pas pardonner, ou pas pardonner pour prochain. Qui souvenir ou quitter? Mettons les choses au point avec tout le monde. Qu'est-ce qui va advenir après que nous mourons? Est-ce qu'au clair, sur qui bord, ça peut arriver? Parce que l'homme mourit, ce n'est pas le tout. Qui bord pour aller? Il y a des gens qui disent aller en purgatoire, il y a des gens qui disent aller en ciel tout droit, il y a des gens qui disent aller en enfer tout de suite. Mais ça, est-ce que ça, la Bible a dit? Sous quoi dans la Bible? Pas quitter le monde lit la Bible pour nous, c'est pour l'île pour connaître. Et on pas jamais trop jeune pour capable répondre à une question ça. C'est peut-être ça sujet ça doit intéresser toute qualité monde parce que nous vieillissons tous, c'est une loi universelle, nous vieillissons et nous allons tous mourir. Ça va être terrible. Et c'est dans la réflexion ça, Erik Erikson développé l'une des théories les plus populaires, les plus influentes concernant un type de développement psychosocial. Tout le monde songeait Sigmund Freud. Sigmund Freud, c'est fondateur de la psychanalyse. Il base ses théories à partir du développement de la série regroupant les états psychosexuels. Mais Erik Erikson, Vinipita, initialement, a commencé à suivre Bagay et Freudio, qui a tourné au cours des activités psychosexuelles. Eh bien, Erikson changé, il tournait plutôt autour des activités de développement psychosocial. Sigmund Freud toujours parler de sexe, que mon a une fixation sexuelle, complexe de deep, tout gros bagage ça yo, castration. Mais Erikson vient favoriser l'impact des interactions et des relations sociales sur le développement et croissance de tout être humain. Relations psychosociales. C'est ça qui est important parce que depuis philosophe là, Aristote a déjà dit que l'homme est un être social, l'homme est un être sociable, donc il ne va pas rester pour contre lui. Nous tendons encore nos men is an island. Donc, il y a des relations, et relations ça ont un impact sur votre devenir, de qui qualité de monde va sortir. Nous avons traversé tous situations de crise. Pendant toute existence, nous. Généralement, les nous avons crise ou un problème, nous mettons dans la tête, nous affligés, nous irrités. Cependant, d'après Erik Erikson, ce sont des passages obligés pour former un caractère. Les crises, dit-il, sont des processus qui conduisent à l'évolution et au changement. OK? Les crises sont des processus qui conduisent à l'évolution et au changement. Elles servent de tremplin pour notre formation. OK? Et nous permettent de transmettre, de grandir et de prendre conscience de nous-mêmes. Les crises sont là pour arrondir les angles de notre caractère. Erik Erikson a affirmé que le voyage transitoire sur cette terre passe par des étapes. Oui, cette expérience qu'elle a vue se compose de 8 âges, 8 étapes.
cycle que chacun d'entre eux est marqué par un conflit spécifique pour le capable de ranger nous, porter nous, à venir, ça nous doit y aller. Et si nous ne pas passer ce test-là vraiment, eh bien, nous avons stop pour dire. Les êtres humains évoluent et acquièrent de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences en permanence tout au long de leur existence, même à travers les défis, même à travers les crises de l'existence. Si bagaille n'a pas passé comme ça, nous ne pas jamais formés. OK? Et si nous pas passer test ça, nous arrivons en phase de blocage, nous restons dans l'étape côté nous pas développer. OK? Bon, il faut me passer, il faut m'aller parce que là, marché. Les tranches d'âge du genre humain, d'après perspective Erickson, il y a 8 étapes du développement humain et ce sont les suivantes. Premièrement, confiance versus méfiance fondamentale. De 0 à 18 mois, nouveau-né à bébé, il établit une relation de dépendance, surtout avec maman qui fait qu'accoucher lui, il met sous maman, il y a un bonding, donc il y a pleine satisfaction de ses besoins avec maman. OK? Ces soins grandissent et garantissent petit à petit l'apprentissage et le développement petit là pour développer confiance. OK? Il vient satisfait. Au fur et à mesure que les sens, ces 5 sens, avec moi, en fur et à mesure que les sens a évolué, bébé a reconnaître entourage familial. L'a aventuré précautionneusement et il a réussi dans ses tentatives. Il n'a pas aucune angoisse, aucune peur au moment de l'absence de la mère de dépasser la peur d'être abandonné par elle. Il n'a pas peur que maman ne va laguer, abandonner. Donc, où un petit monde, il a abandonné, petit monde a marqué pour la vie. Donc, lorsqu'on épouse un monde comme ça, il faut capable de ça dans le background nous pour pas divorcer lui parce que vous pas comprendre mais c'est ça le passé comme petit monde, comme petit monde, le petit monde. Même gens tout, garçon tout, on se débat lui passé, ça marqué gens l'a comporté. Il sera un être spécifique qui est ou bien confiant ou bien méfiant. Il est sceptique ou bien confiant, suivant genre relation de développer avec maman de l'étape grandi. Deuxième phase là, Eric Reléi, autonomie ou la honte et le doute. C'est arrivé lors de 18 mois jusqu'à 3 ans. 1 an à 3 ans. Pendant l'étape ça, l'enfant acquiert l'autonomie pour se déplacer d'un endroit à un autre. Il commence à marcher, il commence à râler, la moyen ici, il y a moyen là, il commence à dire 2-3 mots, vous comprenez? Si l'environnement, son environnement qui est familier, qui est accueillant, la continue à évoluer. Mais si l'environnement, son environnement qui est traumatisant, côté après les sous lui, il y a balcou, il y a pas abusé lui, si mon va rentrer sous lui-même et ça peut m'affecter même cerveau ti moun a affecté dans développement. Il va avoir un développement harmonieux. C'est l'heure pour dire le toilet training pour enseigner. Soit battre de ce qu'il fait besoin sous lui au lieu pour traîner, au lieu pour parler avec lui, ou une balle, la gon arrêt dans phase ça, il y a sa phase anale. Il y a une phase anale, il est anal. On a dit ça. C'est parce que il a occupé des petites choses banales parce que pas jamais dépasser niveau ça. La peur de prendre des initiatives, la honte s'exprime dans le besoin de ne pas être vu, de cacher son visage, de cacher le visage. Il fait des crises de colère, il pleurait. Mais c'est l'environnement qui peut aider, pour tranquilliser,
pour qu'à développer autonomie de façon harmonieuse. Gen moun k'ap di, chaque fois nous pas dire tout bail ça l'aime t'appeler petit moun. En ben, dit petit tout ça, pratiquer comme grand-mère, comme grand-père. Troisièmement, il y a les initiatives, exploration ou culpabilité. De 3 à 5 ans, ou bien de 3 à 6 ans, si on bagay qui distingue yon ti moun dans moment ça, c'est la phase de prendre des initiatives. Surtout pendant les jeux, on bâti moun dans plusieurs jeux qui correspondent à l'âge li, pour lui-même pour le décrager li, faire yo, ça développer cerveau, OK? Et ça aider la maturité. Ou bâti moun non bon jouette et pour elle chita, il pas occupé en rien, il pas curieux, il y a un problème. Peut-être que tu m'as développé autisme. Peut-être que le problème est mental challenge. OK? C'est les phases ça, si il y a frère sœur, la goûme avec, la chamaille avec eux, parce qu'il y a une rivalité, il y a une jalousie. Mais, parents, qui étaient chaque petit monde comme unique, ils choisissent, tout le monde senti que yon pas préféré parce que l'autre, et puis il est capable de développer. OK? Tout le monde doit recevoir un traitement privilégié. Mais si c'est yon qui a recevoir un traitement privilégié, eh bien, ou a un problème. Était le cas pour Joseph face à ses frères. Donc, l'on a fait ça, il a développé culpabilité, il a développé anxiété, il toujours à double check pour connaître s'il est en harmonie avec le monde. Quatrième phase là, travail ou infériorité. Travail ou infériorité. De 6 ans à 11 ans, c'est la phase préadolescente, de 6 ans à 10 ans, whatever. C'est les gens sont écoliers, qui sont à l'école régulièrement. Donc pendant ce laps de temps, ils ont une vie scolaire, indépendamment du fait qu'ils se sentent à l'aise ou insatisfaits, ils commencent à bien connaissance, à apprendre, ils ont un nouveau environnement, à rencontrer de nouveaux petits monde, ils disposent à acquérir de nouvelles connaissances, ils ont de nouvelles compétences, ils devenir productifs. Dans l'étape ça, son étape critique, si tu m'en livré à lui-même. C'est pour, avec sagesse, avec tact, guider lui pour le responsable, pour le faire devoir lui. Il y a un devoir pour le faire, pour ne pas développer un sens d'infériorité, OK? Pour ne pas développer nos milieux discriminatoires, côté à faire connaître, c'est noir lié, li inférieur à blanc, tout bagay ça yo pour affecter ti moun nan, son bagay important, OK? C'est très très important que nous connaissions comment ti moun nan a développé, sinon ti moun sa pral antigen slow down. Après ça, on gagne qui phase nous gagne la phase de l'adolescence. OK? La phase de l'adolescence, c'est phase tête chargée. Tête chargée de 12 à 18 ans, c'est là ça si moun a développé identité li ou bien le confus. C'est là ça a posé toutes questions. C'est là ça l'étape grandi, il était petit, papa c'est des plus gros héros gain. Maman c'est des plus grosses héroïnes qui gagne. Mais depuis qu'il est adolescent, il découvre que papa sont zéro. Papa c'est de héros à zéro. C'est plus gros idiot gain. Papa pas connaît rien. Et ça les amis dit qui bon. Et ça maman famille les amis dit qui bon. Combattre machin maman dit. Donc ou gon défi, plus gros défi ou c'est pour assurer ou très close avec ti moun ça. Ou très close avec lui. Ou pas juger lui, ou pas reler sous lui, ou pas payer des balcons, ou pas traiter le pour tout petit monde parce que chaque petit monde, ou que nous 5 petits monde dans cas là, chaque son nation différent, chaque son tempérament différent. Nous-mêmes nous avons 2, bon Dieu seul qui connaît. Est-ce que vous comprenez? Donc lever petit monde dans l'âge adolescent son gros problème. La caille en Haïti, m'pas songer me débat problème parce que on connaît la caille
au bas problème, il y a toujours un petit rigoise qui là pour mettre l'ordre dans des ordres. Pas de affaire de dépression, 2 coups de rigoise, chasser dépression. Pas de affaire de pas manger, 2 coups de rigoise, faut manger. Est-ce que vous comprenez? Et puis qui désordre qu'a fait? Pas de affaire de drogue, pas de rien, on a fait des ordres ou sorti sans moun pas quitter son pas de permission. On moun vient dans l'arrière, il prend ou parfois qu'abord 2 tapes même, il mène on tourner la caille. Les choses ont changé aux États-Unis. États-Unis, tout petit monde qui a plus droit à ces grands monde. Donc faut gagner tact, faut gagner droité. Et puis bon bagage pour qu'a faire, c'est pour toujours accompagner petit monde. Malheureusement, n'a pas travail jour et nuit. Faut nous faire l'argent pour nous acheter sneakers bien cher pour petit monde non. Pour nous acheter chemise bien signature pour petit monde non. Petit monde même bien clé pour l'entrer la cali pour contre lui pour venir regarder télévision qui complément les bonnes mœurs. Mais dans la situation, mais défis qu'on gagne. Donc l'époque ça en pile parents et petit monde bien sorti, ou capable dire ces petits parents côté ils étaient dédié temps, ils étaient passé temps à petit monde. Et tout le monde dans vie si vous avez un regret, c'est toujours de n'avoir pas passé assez de temps avec leurs enfants. Donc, si son jeune monde qui a un petit monde dans main, pas ou besoin de vivre, mais pas bailler dollar priorité, petit monde gain priorité. Il va prêcher. Free of charge. Maintenant, 6e phase là, et Eric Erickson relève intimité versus isolement. C'est là 19 à 40 ans, jeune adulte. Jeune adulte, 19 ans, ou supposé dans le collège, 19 ans, il y a des gens qui finissent à 22, 21, 20. Ou finit le collège, ou gagne un amant, ou gagne un amante, ou on fait chercher travail. Ici, dans le collège, pour dans la high school, on commence à faire un job, on fait un job, ou à travail, ou orienté vers une profession, ou cherche un bouboute, ou marié, ou mener une vie harmonieuse, ou respecter tête ou respecter madame, ou respecter mari, ou pas faire ça l'autre monde a fait, ou une éducation différente, puisque son West Indian son minorité, ou pas qu'à faire ça l'autre a fait. Comprenez? Si girlfriend à droite à gauche et c'est cela, non, il faut une règle de vie, parce que là, bon pour vous. Sous quoi, pour pas quoi, c'est leur grand monde. On dit, mes amis, t'es un petit grand monde dans le gospel total ministre, dit mon bail, c'est vrai. Oui, leur grand monde, toute vieille bagarre que tu fait dans la jeunesse, it's going to be catch-up time. Ou pas voulez ça arriver. So depuis couler à contrôler, by petit tout soin, by madame ou soin, by mari ou soin, by femme ou soin, parents ou soin, fait tout ça dépend de vous. Nous avons nos défauts. Personne n'est parfait, mais on fait de son mieux. Est-ce que nous comprenons? Si moun à 19 à 40 ans, faut sûr de l'identité ou capable de négocier, ou pas quitter l'autre ami à entrer pour une petite drogue. Oh. C'est on va virer tête ou perdre la capri. Ou perdre 4 marines. C'est pour prendre précaution, c'est pour vigilant. Bon, je songe, dans le collège, mon a venu dire comme ça, et on continue à parler de tête fait mal. Je dis, oui, moi, tête fait mal. Et puis, prends ça là, bon pour vous. Et puis, c'est mauvais bagage, oui. Heureusement, pas de gens pour mal comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut véatif. Là, pour grandir, pour un teenager, 18 ans, pour parler, parle dans parti. Prends soda et puis goûter et puis quitter Kenan là et puis déplacer à dans bathroom. L'autre nous quand venons là-dedans. Et pour c'est gado ou venir addicter ou finir vie ou faire bagarre ou supposé faire parce qu'on perd du contrôle parce que l'ennemi a cherché moyen pour lui dévier ou de carrière ou. Donc faut parents prier, faut tout le monde veiller. Si par crainte si moun pas arriver à développer des liens familiaux, il pas close avec parents, il pas close avec famille, il pas apprendre
pour le discernement, pour connaître qui moun ka fait confiance, qui moun va faire confiance, eh bien, l'a tombé dans tu boum. L'homme qui est arrivé, septième étape, c'est générativité versus stagnation. Âge mûr, 40 à 65 ans. Erickson réfère là ça générativité, désir de l'âge mûr de fonder et de guider les nouvelles générations. À l'âge ça on travaille pour la postérité. On aider petit tout sous 40 ans ou te marié à temps, là ça ou petit monde commencer dans teenager. Donc on préparer yo pour être capable venir de bons citoyens ou un bon travail, ou gérer foyer, ou lever petit tout. Et si ça va arriver, ou non phase de stagnation, un stade de frustration, et puis, ou bout. Et lors confronté à des gens de défaite, ou capable aigri, ou capable de générer des idées négatives, des idées noires, ou capable même joindre monde qui entraîne à faire bagarre qui passe ça, et puis ou wind up dans prison, ou gâcher toute vie, ou gâcher vie et toute famille par honte parce que bagaille mal passé. Et huitième phase là, c'est intégrité contre le désespoir. 65 ans jusqu'à la mort. C'est l'âge ultime de la vie qui ont étape sereine ou pleine d'inquiétude. Est-ce qu'on dit, bon, j'ai fait de mon mieux, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant je suis prêt à faire le grand voyage. C'est ça la phase d'intégrité, ou un code d'éthique, ou une étiquette, ou une valeur morale, oui c'est oui, non c'est non, n'entend pas moi, ou bah on m'en l'emmène, et c'est fini. Ou kebemo. On va développer peur de la maladie, peur de la souffrance, peur de la mort, surtout si ou pas up to date dans l'échelle, dans l'échelon que Dr. Erickson banou. Parce que l'homme est un être relationnel qui passe sa vie à s'agiter et à se chercher. Mais l'arrivée dans là, ça, ou supposé déjà trouver tête. Sinon, ou à vivre misérable, ou à inquiet, ou à effaré, désespéré, ou à irritable et irrité. Ou à renoncer de grands monde qui désespéré parce que nous avec remords et angoisse que ville finie, il n'est pas réglé rien. Mes amis, don't be so hard on yourself. Gon bon monde qui pas jamais satisfait de ça fait. De toujours à plaindre, pas régler rien. Non. Bon Dieu fait pour vous ou gen petit tout à l'école, petit tout à travail, petit tout au foyer, où sont bagaille. Ou pas besoin de so hard on yourself parce que petit tout pas docteur, petit tout pas avocat ou devine faire devine professeur là quand même pas faire ça. Pas faire ça. Prends la vie du bon côté. Bon Dieu, il faut vivre, ou yon caille, ou autorité, ou manger, ou boire, ou prendre soin de famille. C'est un accomplissement. It's a great accomplishment. Be proud of that. Si que notre bagage au café, c'est coulier ou beaucoup mourir, que notre bagage au café. Par exemple, mettez les choses en ordre pour leur aller, pour ne pas tuer bon cercueil. Regardez l'aile long, ville longe école là. Comment on va faire toute belle liquidité? Ou pas besoin de ça. Bien des fois, on a crié, c'est parce que par contre, qui gens ont fait pour vivre, parce que I'm going to end. They don't know what to do, par contre, ça pour faire parce que ils sont tellement dépassés par les événements. My dear friends, I really appreciate the fact you've allowed me to spend 1 hour and almost 5 minutes with you talking about growing old gracefully, vieillir gracieusement et être en mesure de faire face à ses obligations. I hope you learned something, but please don't be depressed, don't give up. There is hope. As long as there is life,
there is hope. Cheer up, better days are coming. Thank you. Have a great night. I will see you tomorrow to be talking about the same topic on a much practical phase. Okay? Ne vous découragez pas. Better days are coming. Moi, je connais le sujet à couture, pourtant c'était long. I thought it was very short.